mtima kumbo la mtu inaliyense ngera kuti ndani kapena ndioneka bwanji ino mukumvetsa bwanji nkhani imene ndikulandireni mu program yathu imene akutipatsira ndi Disabled Women in Africa ndisandizolekera ku GIZ mu nthawi imene tikucheza lero tikhale tikucheza ndi Hilda Macheso kuchokera ku Association of Persons with Albinism in Malawi, APAM. Welcome once again to this program, Hilda. Thank you. Komanso tili ndi Susan Yahuwa amene akuchokera ku bungwe la Special Olympics Malawi amonso kuchokera kucheza na program imene. Welcome, Susan. Ndina langa ndi Sam Kamambe pamene tikupitirira ndi program yathu pamene lero tikuona makamaka nkhani ya digital inclusion and technology facilitated violence. Tikupitirira nkhani yomwe ya nkhanza zimene amayi ndi ulumali osiyanasiyana zimene akukumana nazo makamaka muyulo yathu kwa lero pamene tikuyamba program yathu tikufuna kuti timve makamaka pa nkhani ya nkhanza zomwe zimachitika pa masamba anje manga kwa amayi yomwe ali ndi nkhanza zimenezi ndi monga zizi tikudziwa kuti vuto limeneli likunkana kulira ndithu kwa wina aliyense. Particularly we want to focus on azimayi amene ali ndi ulumali osiyanasiyana nkhanza zimene akumana nazo sometimes kuyambe ndi Susan kuti kulira mwina ulumidwano nkhanza za pamasamba ndi nkhanza zosiyanasiyana makamaka kumasamba ntezo tikhoza kamba za harassment imene anthu ambiri azimayi a disability akumana nayo. You can talk about body shaming nimene munthu akuonekera appearance ya disability yake. Mwapezeka zoti pa WhatsApp they are creating stories yoti akumpanga blind kuti asadziwe komano kumbali anthu amapezeka akumukambirana. We also have another harassment yokuza my images. Kumapezeka zokuti creating some memes kumaso majokes concerning imene munthu akuonekera kali either za visual impairment kapena wa hearing impairment. Tiyambe. Alright. Hilda, muwonjezera kubani. I think ungonjezera a point ya Susan. Chinthu kwambiri ngati kumalawi kunoku chimene chimaoneka kwambiri ndi ableism imene imapanganso manifest in the digital space. Monga mmene wanenera Susan memes chani komanso it goes even beyond that to the extent yoneyazo kuti munthu regardless of the disability tilekeze apatu kuyankhula za anthu amaulumali akufuna kupanga contribute meaningfully eti komano because maybe they are like in a certain way kapena they look or they don't function in what is considered to be normal eti anthu amapanga leave attributes ose aja this person is smart atawupanga contribute amapanga focus pa chinthu chimene chili ngati chopanga differentiate between them and that person and chimene chimakhala ngati kuti that point of contention eti ngati kuti kumpanga bully ndithu and that is zimabweresa mbuyo munthu fayoti once you feel disempowered it's like energy yoseja imakhala kuti yatani yapita. The other thing ndingawonjezere in the last thing would be doxing imene kumalawi kunoko I don't know ngati anthu ambiri amadziwa zoti doxing is wrong. When a person with a disability is trying to stand for themselves online, someone can just say iwe ndikhoza kukupeza musavuta, things like that. I think it would be important for you to also explain what is doxing design. Okay. Okay. So doxing ndi ulula munthu kumene amakhala ulula location yake olumene mungadzedzere without their consent. Ndiyelekeze zonena zokuti mwina wina angobwera ngati kuti kwa ine mwina we are having this fruitful discussion and mwina akuona zokuti mwina sali empowered or whatever. Sasa kupeza urgent solution yake sikupanga go through so munthu akuzanira zokuti iwe meso makhala kwakuti iwe ngati kapena wina akuzanira kuti iwe ndikaza kupeza ndizakupanga chinthu kena koluna nzana kuti ndimamudziwa uyu amakhala kwakuti amakhala ku Blantyre amakhala kwakuti lopako ndikupadziwa kulongosola mwina kungotchula ngati malo acha kaya kwawo amakhala kundilandewe
which is wrong because iwe ukhoza kumaganiza zokuti ukungochula but pali anthu ena ake with malicious intentions bompaje afuna akhale kuti apange carry through mwina ma dziko lindilopya essentially. So kwa anthu tilekeza amene amakhala ngati kuti amavutika mwina sangathe kupanga move, disabilities manifest in different forms imene tapangidwa establish. Kwa anthu amene mwina sangathe kuyenda mwachangu to protect themselves, kwa anthu amene alibe ngati kapezedwe kuti akhoza kuzipanga transfer to a more secure place, that creates the feeling of fear and altogether that's why you find and who are disabilities sometimes they shy away from responding or kubanga participate in things that can build their nation on digital platforms. Mina kungoongeza Hilda anazungumza isolation. Most people, especially women with disabilities, are being isolated, mainly social isolation tactics. Umapezeka zoti kuna mpali magrupu wa WhatsApp nena zoti ndoti akuthandiza mwina aliyese pali lazima sena abwinobwino ena disability. Tukamba kuti mwina zinthu zoti can contribute to the Malawian country kapena to the development of this country. Komano they are being sidelined kunena zoti iwe chifoti ndooneka chonchi they are being excluded in those WhatsApp forums. Kuda inonse mungakhale mu group yazima yamabungu yoti tifuna tikagule zinthu because you have visual impairment, so mungakaone zinthu zabwino yet that person has something in his mind, his or her mind, kunena kuti ineyo ndikuzokuuzani kuti mina njira zani mmene ngayize kuti tipange chakutchabu despite kuti ineyo ndine munthu woti sindimaona. So ndikuona ngati social isolation ndi chinaso ngati mwankhaza zimene zikumaoneka mu social media. Zikuonetsa kuti zikulosera kwambiri chikhalidwe makamaka. I'm aware kuti mabungu osiyanasiyana ngakhale Malawi kuno recently kaonapo amene bungu limene limaona kuyang'anira nkhani za communication, Malawi Communication Global Authority, akhala kumabwera ndi mauthenga owadziwitsa anthu nkhanza zina zimene zimachitika pa internet. Koma I want our topic, our discussion to also be a solution-based discussion. Mukuona kwanu ndi ziti zimene zingathe kuchitika kuti mina zimenezi zichepeka mna tithetselere makuti mene zikulosera nenda nena kuti kuchikhalidwe chake. Penanso it's a mindset change. Mina anthu mene pangira thoti ma issues amenewa pakwenera khala kusintha. Mukuona bwana chiyamba ndinji. Ndikuona kuti solution yanje kusukhala kuti pakhale strong advocacy kwa wina aliyense despite kuti anthu adziwe malights awo makamaka disability, they have lights yoti akhoza kuyankhula freedom of expression despite wina aliyense apanga hamu kumayankhulidwe kapena chani. Komanso anthu enawo kandi amabungu kapena wina aliyense amene they use social media adziwe malights anthu a disability kuti asama apange chimini kapena ayankhula zinthu usakhala pa social media. I think something that we need to do to Malawi is that Tigamakha post, everyone has to be mindful of what they post. Because Chimene Pavanga notice about the social media and people just use it like an emotional dumping site. Edi angolemba kuma saziwa kuti investigation yazi menya limba zitozoza mina it's too late. Edi if you go social media and you pass an exam for persons who are trying to fit in or assimilate into the conversations, because kunena jibudina hakuna as a joke, the video has been picked up and then the comments will be like inendikana panga comment komano sindikufuna kumangira, which is like, if you think about it, that is a very offensive thing because what you're trying to say is exactly this is like the biggest thing right nowadays, like that targets. So what happens is, if you think about it, you are joking. That sentiment itself carries a very deep intonation of discrimination, because it's like
iweyo mmene kulongosola kwake kumakhala zoti iwe ndikuona chinthu china chake chimene sikuyeneka kapena iwe siwe woyeneka kuti uyankhule ukungoyeneka kukhala chete chifukwa ine ndikati ndikuyankhe ineyo ndimangidwe, you know. So basically you already see kuti I'm trying to not say something that I have on my mind, because if I do I'm going to be arrested. Kuonesa zonena zokuti you already have something offensive in your mind. So things like that, really, we have to be mindful. Also, monga ine I'm a very big advocate for self-advocacy too, because just because we've heard something, deeply, you know, chosapanga in power. It doesn't mean we have to go back into the shadows. Sometimes speaking for oneself, exposing that thing helps. First of all, and who are DIWA, you know, also they should be more aware and azikala more, you know, okay, how to approach situations. Thank you. I've also observed in my scenarios kama tabela so antwe na mina makandi kuganiza kwa bwino pamene amakangadi akumuteteza muntu amene akuzimakaza amene wa tingali nekuti ngati ma champion amene wena azilipikitsidwa kumachita zimene zimakamaka pa internet. Koma tikakamba za masamba mchezo makina amakono the internet inapeleka somwa yosiyana-siyana tukamba pa some of the negatives kuma mwayi wosiyana-siyana wapezeka through the tool ya internet azimayi angagwiritsepo bwanji this makina amene amakono mwina kupeza mopindu zina ndi zina zoti ngakhale azimayi amene ayindulu mali social media tikumaphunzirako zinthu zosiyana-siyana. For women with disabilities ndikuona kuti ali ndi danga loti akhoza kuphunzira how to operate zinthu za technology, because we can say kuti is everyone amene amaziwa how to operate zinthu ngati zimenezi, especially ma-gadgets, even ma-laptops. Pamakhala ma-lessons ambiri, especially azimayi kuti mina how to do ma-business osiyana-siyana, especially for those with disabilities. Ndiye ndikuona kuti izi zikhoza kuwapindulira through social media. Komanso ndi njira inanso yoti akhoza kuphunzirira kuti apange avoid some bullies kapena ma-harassment amene anthu akumana nawo. It's part of it kuti azimayi akhozanso kuphunzira through social media. All right. Hilda? We call the digital space a double-edged sword, Omano, just to focus on the positives, like you said. If we look, we analyze the digital space. We observe how it can benefit women with disabilities. Already, we see ima shorter the divide, it narrows at least the divide between women with disabilities amakumana nayo in the physical, like in this physical world. For example, muntu wa wheelchair edi terekeze meeting ili kumalo koti sikuli accessible muntu with a disability sangathe kupita kwenye kucha akhoza kungopanga connect Zoom. I mean, we've been some of these meetings actually takadu kupanga, you know, someone has been like dialing in kupanga connect through internet. That's the power of the digital space, right? So zimabangisa zokuti aliyese apange like the meaningful participation ijuruke. That is one thing. The other thing, like Susan said, the employment aspect too. Gone with the digital era now, gone are the days when you have to physically go office. When you have to physically go office, you go and kudanda ulazo kutai neo malo awa apapala palibe ababa, you know, palibe chakuti ababa, you know, zinthu izizi sako ndipanga accommodate, which is it should happen like that. Umano, the digital space has also helped zonena zokuti, you know, you can learn, you know, and you can learn umaso izokupanga transcend malo ngati at the national. I could learn graphic designing and I can be doing that, and I could even go international, right? Because of the power of the internet and the digital space. Thanks. All right.
tibwere ku mbali ya boma ndi mabungwe osiyanasiyana ali ndi udindo otani kuonetsetsa kuti pakhale inclusion. You've spoken about inclusion as well, but ali ndi udindo otani kuti pakhale inclusion yogwiritsa ntchito makono komanso kuteteza azimayi omwe ali ndi ulemavu makamaka mkhanza pa madiko. So the government boma lili ndi udindo first of all opanga uphold ma policies amene imakhala ili kutulutsa when issues ya digital inclusion and protection are concerned. I know zonena zokuti Magra has this policy, I'm sorry, ndangoyiwala dzina lake, imene ikupanga aim to cut down on like gender facilitated, like the violences that are going on in that my social media and things like that. And if that could also be, extended, zokuti azimayi amaulumali akagomana nazo zinthu zosakhala bwino internet, the law should be taken its course. That would be very helpful, and it would help a lot of women with disabilities come out of the shadows. Susan? Nino kuruguza hiyo damu kuri Malawi Malawian government pena baki mina tukuberewera pina uma bezeka zori amena mambisa zinthu zobanga buli amakhala ntuna kuti they are big authorities only sangabangidwe condemn and zimapeleka jopyezo kwa anthu aulumali ndeba kufunika strong policy yoti izuke ndi kupezeka zoti munthu amene apezeke kuti akupeza zoti akupanga bilido kapena akunyoza azimayi aulumali kapena onanso aulumali pa social media azilandira chilango chote. Alright, tikupitiriza kulimbikitsani amene mukutsata program imeneyi kuti mutha kuti lankhula mwina popereka ndemanga kapena kufunsa mafunso kumene mafoni namba amene mungathe kuyisikira program imeneyi 0888144747 0888144747 komanso 0999808031 0999808031. Kufuna kuti tikamabwera ndi maprogramu athu ena otsatira zikutha kuwunikira ndi mangazini zimene anthu akupereka zimene zikuthandizire programu yathu pamene tikupitiriza kuyeza kumeneku. Tifuna tione nkhani ya kuona kwanu ngati dziko malamulo okwanira alipo kodi malamulo oteteza amayi omwe ali ndi ulumali ku nkhanza zodzera makina pa internet. I think we are going back a little bit to what we were just talking about, initially tuwaona ndicho kuti kumakhalabo, but is it enough and do we have enough makamaka starting with you, Susan, and then ndikuona bekuti tikuperewera ngati ku Malawi kuti malamulo akuchepabe kuti how to protect these women with disabilities. Can talk of anzatwa organism pakumachitika nkhani zosiyana-siyana concerning them kupezeka zoti akuphedwa mosakhala bwino ndi kusima comments amene amachuluka they are very negative ones onena kuti it's hard for them kuti apange control what people are talking about. Then ndikuonabe kuti pa technology pataonjezerabe zokhuza malamulo ena onena kuti zinthu zingati zimene zizo zitatani zitasinda. All right. Hilda, how do you conclude a very important topic imene tufuna so tione kusintha tikhale ndi maumboni okwanira tikamabwera chitsogolo lino 2-3 years from now tione amene so 2 years kudai because these are things that are affecting women with disability every single day. How do you conclude, Hilda? The Convention of the Elimination of all forms of discrimination against women, we call it CEDAW. There is a provision that explicitly states ma state parties akuendeka kuonesesa zokuti women, of course they are women with disabilities, they are meaningfully participating in this digital space and they are accorded the same opportunities as the other women and indeed as the the whole population. So ine maona njoni yazo kuti kumalawi kuno malamulo inde alipo eti and when these
frameworks akamabwera amapangidwa rationalize, amapangidwa ratify, amapangidwa over rationalize bwino, but implementation imavuta kumalawi. Implementation imavuta to the extent yonera zokuti the rule itself, like the policy itself actually becomes obsolete, not because it's ineffective when it's put to practice, but it's because, well, no one is not even palibe amene akugwiritsa ntchito. So I feel like if the government would just, of course through the Malawi, the MACRA, if we would, just make sure as long as the laws, the policies are taking its course. And I don't think, maybe we can just have a year where we can pause on pumping in like new legislation, like new policies, and we have to make sure that the policies that we have, we are putting them to full use, right? That's going to help too. The internet is very complex. Very. It's a very complex tool. But do you believe that it's possible to currently a safe space on the internet? Do you think it's possible to do that? Oh, absolutely. Absolutely. And like I said, many and also like I said, it's a double-edged sword. If we were to focus like on improving the good, then a lot of people would be benefiting from it. And like I said, it can be used as a tool to reduce the existing gap. Imabanga promote inequality there. So if it was to like used in the right way, it's a very good tool for self, liberation. It's a very good tool that enables like reflection because all the information is there. Yeah. All right. As we conclude, I believe tikambakamba za mabungwe tikamba za boma komanso ndikuona ngati pali ina imene tili kufunikira kuti patakhala nawonso atengepo gawo mina school in our education, because we are exposed to information from a young age, but through school. What can schools do in making sure they also play a role on Kenya safe digital spaces, starting with you as we conclude, Suzanne? Ndikuona nga they should introduce my lessons on how to operate my technology, the digital space. And also, as I was also tuli kuyiba kwa kugisa ntchito chani my digital space, and they should give them limit on how to use the digital space. All right, Hilda, in 30 seconds. Okay, just to add in, 30 seconds. I was going to say that we can borrow a chapter. If you see, I think in the recent months, Australia had this like landmark thing where they banned Facebook for children over just below 13. If we could borrow that, we could just restrict Zina, we can keep the educational content, we can just remove, filter any other thing, imagine Gabange WAP, Minder, and that would be helpful. All right. Thank you very much once again for joining us in the program. Hilda Majeso, regular Bunga Association of People with Apple Music Malawi, and of course Susan Yahua from Special Olympics Malawi. Thank you once again. My program disabled women in Africa, which is always program to DIZ. Nanena sugudi mukwata kufigira ndi ndemanga komanso comments pa 0888 144 kamnaka 0999 in zina langa ndi Sam Kumande. Remember, ni kuti ni kosa nako ni ndileza kwa Afrika.